Hare
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you everyone for coming to this program. Большое спасибо всем, что пришли на программу. This is what Srila Prabhupada wanted. Это то, чего хотел Шрила Прабхупада. That we should glorify the Lord. Чтобы мы прославляли Господа. Singing from the heart.
воспевая от всего сердца, dancing in ecstasy, танцуя в восторге and feeling the emotion and the beauty of the holy name. чувствуя эмоции и красоту святого имени. This is Bhakti Yoga. Это и есть бхакти-йога. One time Srila Prabhupada instructed Однажды Шрила Прабхупада дал наставление, that all you really need to do to go back home, back to Godhead, is just to do kirtan. единственное, что вам нужно для того, чтобы вернуться домой к Богу, это воспевать киртан. Just to chant Hare Krishna. Просто повторяйте Харе Кришна. But because all of you Western boys and girls, your minds are so disturbed, Поскольку у вас, юношей и девушек Запада, умы настолько обеспокоены, therefore I have given all these other services. я дал вам так много другого служения. That's what Srila Prabhupada said. Это то, что сказал Шрила Прабхупада. Because we weren't able to chant Hare Krishna 24 hours a day. Потому что мы не в состоянии повторять Харе Кришна 24 часа в сутки. But what you've just experienced today И вот то, что мы почувствовали сегодня, has put you on the transcendental platform. это трансцендентный уровень. You're experiencing the ecstasy of Krishna Prema. Вы ощутили экстаз Кришна Премы. Now the goal of your life is to stay on this platform forever. И теперь цель вашей жизни оставаться на этом уровне постоянно. Don't come back down. Не спускайтесь вниз, Stay high. находитесь высоко, Reach for the sky. дотянитесь до неба, Prepare to go back home. подготовьтесь возвращаться домой. And where is home? И где же этот дом? Home is where your heart is. Ваш дом там, где ваше сердце. And where is our heart? И где же наше сердце? With Krishna. С Кришной. So this is the basic understanding of Bhakti Yoga. И это основа понимания бхакти-йоги. So what is the meaning of Bhakti Yoga? Что значит бхакти-йога? Yoga means union. Йога означает единение. Union with God. Единение с Богом. Spiritual union with the divinity. Духовное единение с Божественным. And what does bhakti mean? А что значит бхакти? Bhakti means devotional service. Бхакти значит преданное служение. Not service. Не просто служение. Devotional service. Преданное служение. Service without devotion is called seva. Служение без преданности называется сева. But when that seva is imbued with devotion and emotion for Krishna, then it's called bhakti. Но когда эта сева наполнена эмоциями и преданностью, это называется бхакти. So when people ask you, what is the meaning of bhakti yoga? И если вас спросят, в чем заключается смысл бхакти-йоги, What do you tell them? что вы скажете им? What is the definition of bhakti yoga? Бхакти-йоги? Anybody? Кто-нибудь? Okay, so he said union with the divine. Он сказал, что единение с Божественным. But that's the goal. Это цель. That's the goal. Это наша цель. What is the process? А в чем заключается процесс? Что сказали? Ну-ка, что вы сказали? Das anudas is the mood you should have. Да, вот это настроение у нас должно быть даса, 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 слуга, слуги, слуги. But what is the process? Но в чем заключается процесс, метод?
It's the yoga of devotion. Это йога преданности. All other yogas, there's no devotion. Во всех остальных методах йоги, практиках йоги нет преданности. Bhakti yoga is based on the same principles of the other yoga systems, but we add the emotion and the devotion to Krishna. А в бхакти-йоге включены все остальные моменты других методов йоги, но также добавлено божественные эмоции и преданность. So bhakti yoga is the yoga of devotion or devotional service. Бхакти-йога – это йога преданности и преданного служения. But now I'm going to give you another definition. Но сейчас я вам дам еще одно определение. Listen carefully. Послушайте внимательно. Bhakti yoga is the yoga of gratitude. Бхакти-йога – это йога благодарности. The yoga of gratitude. Это благодарная йога. What does that mean? Что это значит? What does it mean to any of you? Что это значит для вас? The yoga of gratitude. What does it mean? Что для вас означают слова йога благодарности? Поднимайте руки. Kind of. Ну, What it means is this. что же это значит? Gratitude means that you are reciprocating because someone has done something for you. И благодарность означает, что вы отвечаете некими взаимными эмоциями, чувствами по отношению к тому, кто сделал для вас что-то хорошее. When someone does something for you and you thank them, that's called gratitude. И если кто-то для вас что-то сделал, вы благодарны ему, это называется благодарность. So when we say that bhakti yoga is the yoga of gratitude, what it means is that we realize everything that Krishna has done for us, and now we want to say thank you. И что же значит для нас йога благодарности? Это когда мы каждый день видим, как Кришна делает что-то для нас, постоянно мы хотим сказать ему спасибо. So Спасибо. if someone offers you a glass of water, what do you say? Когда вам кто-то протягивает стакан воды, что вы говорите? Thank you. Thank you. Spasibo. Мы говорим спасибо. That's what you say. Он говорит thank you. That shows gratitude. Итак, мы проявляем свою благодарность. And Krishna is giving so much water. А Кришна дает нам столько воды. Every morning we take shower. Каждое утро мы принимаем душ. We should learn to say, thank you, Krishna, for this water that I was able to take my shower. И мы должны каждое утро практиковаться в том, чтобы благодарить Кришне. Кришну спасибо за эту воду. What happens if this nice devotee gives me water, he offers me prasad, he's always giving me something and I never say thank you? И скажем, вот преданный мне подал стакан воды, угостил меня просадом, и постоянно это делает, а я никогда его не благодарю, не говорю ему спасибо. Then what does he think? Что он обо мне подумает? Does he think that maybe I'm rude? Он может подумать, что я грубый человек, Maybe I don't care that he's doing something for me? и мне нет дела до того, что он мне служит. Maybe he feels insulted? А может быть, он почувствует себя оскорбленным. You understand? Всем понятно? It's clear? Это ясно? So why do we do that to Krishna? Почему же мы так поступаем с Кришной? We just take everything he gives us and we never acknowledge, we never say thank you. Он нам все дает, а мы никогда не признаем этого и не благодарим его, не говорим ему спасибо. What does Krishna give us besides water? Что же еще нам дает Кришна помимо воды? He gives us our most precious possession. Он дает нам самое ценное достояние. And what is our most precious possession? И что у нас есть самого ценного? Our next breath.
Следующий вздох. As long as you keep breathing, you stay alive. Пока вы дышите, вы живы. Your next breath is always your most precious possession. И следующий вдох – ваше самое ценное достояние. If anybody disagrees with this conclusion, Если кто-то со мной не согласен, I can take you to the Neva River. I'll put your head in the water, and I guarantee in 30 seconds you'll say your next breath is your most precious possession. тогда я вас отведу к Неве, опущу вашу голову в воду, и через 30 секунд вы со мной согласитесь. You understand? Я ясно выразился? So Krishna keeps us alive by giving us that next breath. И таким образом Кришна дает нам жизнь, позволяя делать следующий вдох. He keeps us clean by giving us the water. Давая воду, Он помогает нам быть чистыми. He gives us strength by giving us the vegetables and grains. Да, Он делает нас сильными, давая нам овощи и зерно. He gives us sweetness with the fruits and berries. И дает нам и дает сладость фруктам и ягодам. He keeps our bodies warm when it gets cold out by supplying the cotton and the silk that we wear. Когда холодно, Он нас обеспечивает хлопком и шелком. He protects us from the elements by supplying wood so that we can build shelters. И чтобы защитить нас, Он дает нам дерево, с помощью которого мы можем построить себе это убежище. Krishna gives all these things freely. И Кришна дает нам все бесплатно. And we don't say thank you Но мы не говорим Ему спасибо, because we're unconscious. потому что у нас недостаточно сознания. So here's what Prabhupada taught me. Прабхупада говорил, And this really stuck with me when he said it. и он сказал, He said, don't be Krishna unconscious. он говорил, не будьте несознающими Кришну. And I'd never heard that phrase before, Krishna unconscious. Никогда я от него до этого не слышал такого термина несознание Кришны. He said, don't be Krishna unconscious. First become conscious, then you can become Krishna conscious. Никогда не будь несознающим Кришну. Сначала стань просто сознающим, а потом станешь сознающим Кришну. First become conscious means that we become aware that Krishna is giving us everything. И быть сознающим означает, что мы убеждены в том, что Кришна нас всем обеспечивает. And we should learn to reciprocate. И мы должны учиться отвечать Ему взаимностью. So just like we give the example of a young child, Как мы приводили пример ребенка. the young child is always taking from the mother. Ребенок, он все время берет что-то от родителей. The mother is giving food, Мать дает ему пищу, affection, любовь, protection, защиту. everything giving to the child. Все она дает ребенку. Mother is giving, child is receiving. Мать дает, а ребенок берет. But at a certain point when the child grows up, all of a sudden the child brings something to the mother and says, I want to give this to you, mama. И ребенок растет, и в какой-то момент ребенок говорит, вот, мама, это тебе. And when that happens, mama's heart melts. И что происходит с мамой? Ее сердце плавится. Because now the child is reciprocating her love. Поскольку в этот момент ребенок отвечает на ее любовь. So we want to reciprocate Krishna's love. Поэтому мы хотим ответить любовью к Кришне. And that's the yoga of gratitude. И в этом заключается йога благодарности. We want to let Krishna know how much we appreciate everything he's giving us. Мы хотим показать Кришне, насколько мы ценим все, что Он нам дает. So I began to think about this. И я начал обдумывать этот момент.
And I was thinking I could say thank you to Krishna. Я подумал, я могу сказать спасибо тебе, Кришна. But I was thinking I could do better than that. Но я могу сделать что-то лучше этого. Instead of just saying thank you, I was thinking, what can I give to Krishna? А помимо того, чтобы сказать Кришне спасибо, что я еще могу дать ему? Because if I go out and buy something, purchase something, and then bring it to Krishna and say, I purchased this for you, this is a deeper expression than just saying thank you. А если я пойду и куплю что-то, принесу и скажу, вот, Кришна, это я купил для тебя, то это, наверное, будет что-то более значительное, нежели я просто скажу ему спасибо тебе, Кришна. And then I was thinking, well, what if I were to make something, draw beautiful colors and beautiful paper with a beautiful poem on it, thanking Krishna and giving that to Krishna. That's even better than what you just buy in the shop. That's even more intimate to say thank you. А потом я подумал, а если я возьму, нарисую что-то на листе бумаги или напишу какую-то поэму для Кришны и предложу, вот это тебе, Кришна, спасибо большое. Это, наверное, будет еще более значимым, нежели я просто что-то купил и предложил ему. So after meditating in this way for some time, И размышляя таким образом какое-то время, I was thinking that what can I give Krishna because Krishna has everything. я подумал, а что вообще я могу дать Кришне, если все принадлежит Кришне? But then I realized there's one thing that Krishna doesn't have. Но я подумал, есть одна вещь, которой у Кришны нет. And I should give him that one thing that he doesn't have. И я должен дать ему эту вещь, которой у него нет. Then he'll be complete. И тогда он будет полон. And what was that one thing I could give him that he didn't have? И что, как вы думаете, что это за вещь, которую я могу дать, которой у Кришны нет? My love. Мою любовь. Because he didn't have my love because I wasn't giving it. Потому у него нет моей любви, потому что я ему еще ее не дал. So I wanted to give Krishna my love. И поэтому я решил дать Кришне свою любовь. Then I was thinking, how will I do that? А потом я подумал, а как это сделать? And each one of us should think about this because each one of us can give our love to Krishna in our own unique way. И об этом вы должны подумать сами, потому что каждый из вас может дать свою любовь к Кришне своим уникальным способом. So my way to give Krishna a gift, to say thank you, to give my love, was to dedicate that my kirtan was meant to say thank you to Krishna. My gift to Krishna was my kirtan. И в моем случае сказать Кришне спасибо, дав свою любовь, это посвятив ему киртан. So I let Krishna know Но Кришна знает, that when I do kirtan, когда я пою киртан, I'm saying thank you to him. таким образом я благодарю его, говорю спасибо. And it's my gift to him. И это мой дар ему. And in this way, I'm developing a relationship. И таким образом я развиваю отношения. Because when we come to Krishna consciousness, to Bhakti Yoga, we make a connection to Krishna. Когда мы приходим к процессу бхакти-йоги, преданному служению, мы устраиваем связь с Кришной. This is good, Это хорошо, but it's only the beginning. но это всего лишь начало. The ending is a deep relationship. А закончиться это должно глубокими отношениями. We have to go from connection Мы должны to relationship. начать со связи с Кришной и закончить глубокими отношениями. And everyone can offer their love to Krishna in their own unique, special way. И каждый может предложить свою любовь к Кришне своим уникальным, особым образом. Because every one of us has a special, unique, loving relationship with Krishna that no one else has. Поскольку у каждого из нас есть свои особые, уникальные отношения с Кришной, каких нет ни у кого другого. And Krishna wants to reciprocate with us in that unique, loving relationship that each and every
every one of us has with him. И Кришна отвечает взаимностью каждому живому существу в тех уникальных особых отношениях, которые живое существо находится с ним. So with that understanding and with that consciousness, being fully aware that I'm indebted to Krishna and I have to repay the debt by my gratitude. И не обладая этим сознанием, убежденностью, что мы находимся в долгу перед Кришной, который обеспечит нам всем. Then I realized that what I really needed to do to take it to the next level was to give Krishna a pure, offenseless chant. И следующим шагом будет то, что я дам Кришне чистое, без оскорбительного воспевания. How many people have heard or read that if you chant the holy name of the Lord just once, offenselessly with full devotion, then you can go back home, back to Godhead? Кто из вас слышал, что если вы хотя бы один раз произнесете святое имя без оскорблений, то вы отправитесь домой к Богу? You've all understood that. Похоже, все это знают. Do you all want to chant the Mahamantra offenselessly, purely, with full devotion? Все вы понимаете, что нужно повторять Харе Кришну мантру без оскорблений, с полной преданностью. Да? Da? Do you want to do it now? Хотите попробовать сейчас? Right here, now? Здесь и сейчас? Okay, we're going to do it. Ну ладно, сейчас посмотрим. Sit up properly. Сядьте поудобнее. In a meditative mood. Войдите в медитативное настроение. Okay, now you close your eyes. Закройте глаза. This is a meditation. Это медитация. And we're going to speak to Krishna. И мы будем разговаривать с Кришной. So the first thing you meditate on is that in your life or in my life, sometimes I hurt other people. I spoke badly to other people or I did something to other people. И первое, о чем мы должны подумать, что в своей жизни были люди, с которыми я обошелся плохо, говорил о них что-то, и говорил им что-то плохо, и сделал им какую-то гадость. And I now want to say to Krishna, please forgive me for any hurt that I gave to any other person. И мы обращаемся к Кришне, чтобы Он простил нам любую боль, которую мы причинили другим. So take 5 seconds and tell Krishna that you want to be forgiven for how you hurt other people. Дайте 5 секунд на то, чтобы попросить Кришну простить нам то, что мы причинили боль другим. Also, during our life, people have hurt us. Также в течение жизни мы могли испытывать боль от других людей. People have cheated us, Кто-то обманывал нас, lied to us, лгал нам, broken our heart. разбивал нам сердце. And I held negative feelings towards such people. И могут остаться негативные эмоции к таким людям. So now we want to say to Krishna that I no longer want to hold any negative feelings for those persons. I forgive those persons for hurting me, and I have no more negative feelings towards them. И мы просим Кришну, чтобы Он избавил нас от этих от дурного отношения к этим людям, которые причиняли нам боль, и мы не хотим больше этого помнить. So take 5 seconds and ask Krishna for forgiveness. И попросите Кришну, чтобы вы могли простить этих людей. And now we're going to tell Krishna that we want to give him a gift
to say thank you for everything that He's done for us. И сейчас мы попросим Кришну, чтобы мы могли поблагодарить этих всех людей за то, что они для нас сделали. And the gift I want to give you, my dear Krishna, is an offenseless mantra filled with devotion, chanted for you as my gift of love to you. И я хочу предложить тебе дар, дорогой Господь, это безоскорбительное воспевание Твоего имени. And now, with your heart full of devotion to Krishna, we're going to chant the Maha Mantra together offenselessly. И сейчас с сердцем, наполненным преданностью, мы повторим Харе Кришна мантру без оскорблений. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. So you've now chanted an offenseless round, an offenseless mantra. И вот сейчас мы повторили мантру без оскорблений. And according to Shastra, you are now going back home, back to God. Согласно шастрам, вы сейчас отправитесь в духовный мир. Haribo. But be careful not to commit any more offenses. Но будьте осторожны, чтобы не совершить оскорбление снова. So let me tell you the Leela of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Позвольте рассказать вам одну лилу Шри Чайтанья Махапрабху. Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, they used to go out in Navadvip to preach. Нитянанда Прабху и Харидас Тхакур выходили в Навадвип и проповедовали. And they came across two brothers, И они проходили мимо двух братьев, Jagai and Madai. Джага и Мадхари. And they were intoxicated. И те были пьяны. And they were puffed up. И они были очень горды. And they had no interest in hearing anything from Haridas Thakur and from Nityananda. Им не было дела до того, что говорили им Харидас Тхакур и Нитянанда Прабху. But Nityananda was pleading with them, just chant the holy name of Krishna. Нитянанда Прабху умолял их, чтобы они просто повторяли Харе Кришна. They got so disturbed that Madai picked up a pot and threw it. Это их настолько вывело из себя, что Мадай взял горшок и бросил в Господа Нитянанду. And that pot broke and blood came out of Nityananda's forehead. И горшок попал в голову Господа Нитянанде, у него пошла кровь. Mahaprabhu was nearby and he realized what had happened internally. Махапрабху был неподалеку, и в сердце он почувствовал, что произошло. And he rushed to the scene like a lion, like Lord Nrsimhadev, to destroy these two reprobate brothers who had harmed his Nityananda, who he loved so dearly. И он бросился, чтобы разорвать этих братьев, которые причинили боль Нитянанде. And then when Lord Chaitanya was about to strike them, Lord Nityananda prayed on their behalf, "No, my Lord, please don't harm them. You didn't come in this incarnation to kill the demons. You only came to kill the mentality inside their hearts." Но Нитянанда Прабху взмолился Господу Чайтанье от имени этих братьев: «О Господь, Ты пришел сюда не для того, чтобы убивать людей, не убивать демонов, а для того, чтобы убивать их демоничное умонастроение». And when the two brothers, Jagai and Madai, saw how saintly Lord Nityananda was, they realized, we've committed a great offense. He's such a great saint. They offered their dandavat pranams. И когда братья увидели эти качества Господа Нитянанда, они поняли, что они совершили огромное оскорбление святого, и они принесли ему свои поклоны. So then Lord Chaitanya said to them, "I will forgive you." Господь Чайтанья сказал им: «Я вас прощу, But sin no more. но отныне вы не должны совершать грехов».
We'll wipe your slate clean. We'll forget about this, but in the future, no more aparad, no more sin. Я забуду все, что вы сделали до этого, но отныне вы не должны совершать грехов. So Srila Prabhupada was speaking about this pastime. И Шрила Прабхупада, он рассказывал эту игру. The Lord forgave Jagai and Madai for all their sins that they had committed. Господь простил им все грехи, которые они сделали. But he said, sin no more. Но он сказал, отныне вы не должны грешить. And Prabhupada said that if you were forgiven by the Lord for your past sinful activities and then again you sin, that is the greatest offense. И Шрила Прабхупада сказал, что когда Господь вас избавил от последствий ваших грехов, но вы стали совершать новые грехи, то это величайшее оскорбление. So it's the same with us. Тоже относится и к нам. We've been forgiven for all our past sinful karmas. Нам была списана вся предыдущая греховная карма. But we have to sin no more. Но мы не должны больше грешить. Because if we continue to sin after being forgiven, that is the greatest offense. Поскольку если мы будем продолжать грешить после того, как нам списали все грехи, то это величайшее оскорбление. So now we've come to the transcendental platform. Так, мы сейчас поднялись на трансцендентный уровень. We've chanted the holy name of the Lord with full devotion. Мы воспевали Святое Имя с полной преданностью. Joyfully. Радостно. Dancing in ecstasy. Танцуя в экстазе. And chanting offenselessly. Воспевая без оскорблений. But sin no more. Но больше никаких грехов. You have to stay on this transcendental platform now. Оставайтесь на этой трансцендентном уровне. Because if we start to go back to our old sinful habits, Prabhupada said, that is the greatest offense after having been forgiven for all of those. Поскольку если вы вернетесь к греховным привычкам опять, то Шрила Прабхупада сказал, что это будет величайшее оскорбление. So you are the most fortunate people in this city. Вы самые удачливые люди в этом городе. You've received the mercy of the Lord. Вы обрели милость Господа. You've received the mercy of His pure devotee. Вы получили милость Его чистого преданного. You're on the path back home, back to Godhead. Вы на пути домой, назад к Богу. Stay on the path. И оставайтесь на этом пути. Do not deviate. Не отклоняйтесь. Sin no more. И никаких грехов больше. And you're guaranteed to go back home, back to Godhead. И вам гарантировано то, что вы вернетесь домой, назад к Богу. That guarantee is given by Krishna. И эта гарантия дана самим Кришной. In the 8th chapter of Bhagavad Gita. В 8 главе Бхагавад-гиты. Shloka 5, 6, 7, and 8. Those 4 shlokas. 5, 6, 7 и 8. В 4 шлоках. Sri Krishna tells Arjuna that if you take up this process of devotional service, если ты займешься процессом преданного служения, you will return home to me without any doubt. Ты вернешься ко мне без сомнений. Samsaya, without any doubt. На сам шаях, без всяких сомнений. So according to our Sanskrit rules, that if something is repeated 3 times, it means it's very, very important. В соответствии с правилами санскрита, если что-то повторяется 3 раза, это очень-очень-очень важно. So here in the 8th chapter of Gita, Krishna repeats 4 times how important it is to take shelter of Him, His holy name, and to go back home. And that's how you go back home, back to Godhead. И в этой 8 главе Господь Кришна, Он 4 раза говорит, насколько важно принять прибежище от Него для того, чтобы вернуться домой к Богу. And how do we take shelter, complete shelter of Sri Krishna? И как же принять полное прибежище у Шри Кришны? Harinama, Harinama, Eva Kevalam, Kalo Nascheva, 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 Gatiranyata.
How many people know this shloka? Кто из вас знает эту шлоку? In this shloka, it's emphasized that Harinam is the only way to attain the goal of returning back home to Krishna. И в этой шлоке подчеркивается, что Харинама единственный метод, с помощью которого можно вернуться домой к Богу. How many times in this shloka is it emphasized that the holy name is the only way to achieve the goal of going back to home, back to God? И сколько раз в этой шлоке говорится, что подчеркивается, что Святое Имя – это единственный метод, чтобы вернуться домой назад к Богу. Someone said 3 times. Кто-то говорит 3 раза. Anyone else? Еще какие будут мнения? 6. We have 6. О, 6 раз. Very good. Anyone else? Еще какие есть варианты? 4. He's going back down. 4. Вы возвращаетесь уже сейчас. The answer is 9 times, okay? На самом деле 9 раз. Let me tell you how it is. Объясню как. Harinama, Harinama, Harinama. That's 3 times. Харинам, Харинам, Харинам – это 3 раза. Eva means certainly. Эва означает то есть наверняка. Certainly means 100% guarantee. Наверняка означает 100%. Is that an emphasis? Это разве не ударение, не подчеркивание? You don't know? Вы не уверены, 100% guarantee? что это 100% гарантия? Yes, it's an emphasis. Да, это именно вот такое. Harinama, Harinama, Уверенное. Harinama, 100% guarantee, certainly. Итак, Харинама, Харинама, Харинама и 100% гарантии. That's 4 times. 4 раза уже получается. Kevalam. Кевалам. What does Kevalam mean? Что значит кевалам? Only. Только. Only means just this and nothing else. Только означает, что вот только это и ничего другое. Is that another emphasis? Это также подчеркивает, не так ли? Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva. There's no other way, there's no other way, there's no other way. Настева означает нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. That's 8 times Итак, emphasized. получается 8 раз подтверждается одно и то же. Gatir, Гатир, to achieve the goal. чтобы обрести цель. Gatir has 2 meanings. У гатир есть 2 значения. One is the goal, Одно это цель, and other meaning is the destination. а второе это пункт назначения. Destination? Yeah. So our destination is Goloka Vrindavan and our goal is Goloka Vrindavan. И цель, и место назначения у нас Галока Вриндавана. So that's 9 times Таким образом, получается 9. emphasizing that by the holy name of the Lord you can go back home. То есть 9 раз как бы подчеркивается то, что Святое Имя является средством для достижения цели. You understand? This answer, Harinama Harinama Eva Kevalam, was given by Lord Brahma to Narada Muni. Это было дано Господом Брахма и Нараде Муни. He asked Lord Brahma, how can the conditioned souls return back to the spiritual world? Нарада Муни спросил у Брахмы, каким образом живое существо может вернуться в духовный мир? And Lord Brahma said, that is an excellent question, Narada ji, and then he quoted this shloka. И Брахма сказал, что замечательный вопрос, Нарададжи, и он процитировал эту шлоку. And Narada Muni was very happy. И Нарада Муни был полностью счастлив. Thank you so much. Большое спасибо. So Lord Brahma said, I'm very happy that I was able to satisfy you. И Брахма сказал, что я так доволен, что смог сделать тебя довольным.
But then Narada Muni said, well, actually, I do have one more question. Нарада Муни сказал, ну на самом деле у меня есть еще один вопрос. Lord Brahma said, what is that question? Брахма спросил, ну и что же это за вопрос? Well, wherever I go to preach, different people have different ideas who is the Supreme Lord. Нарада Муни сказал, когда бы я не отправился на проповедь, разных людей есть разные мнения по поводу того, кто такой Верховный Господь. Everyone has a different idea. У каждого есть свои какие-то мысли на этот счет. But I'm asking you this question because you were there before the creation. Я задаю тебе этот вопрос, поскольку ты находился в этом мире еще до творения. You were empowered by the Lord to create all the universes. Ты наделен полномочиями от Господа создавать всю эту вселенную. Well, in each universe there's a different Brahma. So in our universe, Lord Brahma, he created our universe. Но в каждой вселенной свой Брахма, и в нашей вселенной наш Брахма создал эту вселенную. So therefore, Narada Muni said, if anybody knows who is God, the beginning, the source, the creator of everything, then you must be knowing, since you were there before the creation. И каждый знает, кто такой, что Бог это тот, кто все создал. И ты был еще до начала творения, поэтому ты должен знать, кто Бог. And Lord Brahma said, yes, that is true. И Брахма сказал, да, так оно и есть. He said, listen carefully, Narada. Нарада, слушай внимательно. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. The supreme controller of all other controllers is Sri Krishna. Верховный властелин, властелин над всеми властелинами, это Господь Шри Кришна. Who is eternal, full of knowledge and full of bliss. Он вечный, исполнен знаний и исполнен блаженства. He's beginningless. У него нет начала. But when he wants to begin something, Но если он хочет начать что-то, he picks up his flute as Govinda. Он берет свою флейту, как Говинда. He becomes the supreme cause of every other cause. И он является высшей причиной всех остальных причин. So Narada Muni was very happy. Oh, thank you so much. Now I can tell people who is the Supreme Lord, Sri Govinda. И Нарада сказал, большое спасибо. Теперь я всем могу смело заявлять, кто является Верховным Господом, Шри Говинда. And I can tell them that the only way to return back to Sri Govinda, to establish a relationship with him, is to chant his holy name. Я могу сказать, что единственным путем, чтобы достичь Шри Говинду, вернуться в духовный мир, это воспевать его святое имя. So Lord Brahma was very pleased and he said, oh, I'm very happy, Narada, that now you're satisfied, that I was able to satisfy you. И Господь Брахма сказал, спасибо большое, Нарада Муни, я так доволен, что смог сделать тебя довольным. But then Narada Muni said, well, actually, I do have one more question. Нарада Муни сказал, ну на самом деле у меня есть еще один вопрос. Brahma said, you do? What is that? Брахма сказал, What is да? that? What is that question? Что еще за вопрос? Narada Muni said, well, who is qualified to chant the holy names, to establish a relationship with this Govinda? И Нарада Муни сказал, кто достоин воспевать такое имя, чтобы установить отношения с Говиндой? And Lord Brahma said, oh, that is a very good question. Господь Брахма сказал, о, хороший вопрос. There is no qualification. Нет такой квалификации. Anyone can chant the holy name of the Lord, Любой может воспевать святое имя. whether male or female, Мужчина, женщина, black or white, белый, черный, rich or poor, богатый, бедный, young or old, молодой или a старый, believer or an atheist. верующий или атеист. It's open to everyone and anyone. Святое имя доступно каждому и везде. So Narada Muni was so happy to hear this. He was dancing, chanting, singing. И Нарада Муни был такой счастлив, он начал танцевать и петь.
Lord Brahma said, I'm so pleased to see you so happy that you're now dancing and singing. И Брахма сказал, я так доволен видеть тебя, что ты танцуешь и поешь. And I'm also feeling very happy that now you are completely satisfied. И я чувствую большое счастье, что ты наконец-то полностью доволен. But then Narada Muni said, well, actually, I do have one more question. Народ сказал, ну, вообще-то у меня есть еще один вопрос. If I go and preach and tell all of these things to people, Govinda is a supreme Lord. By chanting his name, you can establish an eternal relationship with him. Anybody can do it. You can go back home, back to Godhead. They will want proof. Если я отправлюсь проповедовать и всем буду говорить, что Говинда – это Верховный Господь, и что установить с ними отношения, достаточно воспевать святое имя, то от меня потребуют доказательств. So Narada Muni said, what proof can I give the people that Govinda is actually the Supreme Personality of Godhead? Чем я докажу, что Говинда действительно является Верховной Личностью Бога? So Lord Brahma said, that is a very excellent question. Господь Брахма сказал, великолепный вопрос. You listen carefully, Слушай внимательно. and this is what you tell people. Вот что ты скажешь людям. That I was in a room that was filled with candles. But Lord Brahma said, I was in a room full of candles. Я нахожусь в комнате, в которой стоит множество свечей. But none of them were lit. Но все они не горят. Then one candle appeared, and it lit all the other candles. Но у меня есть одна свеча, которая горит, и я ею зажигаю все остальные свечи. And when all the other candles were lit, this candle stood beside all the others. И когда все остальные свечи горят, то та свеча, которая остальные зажег, она стоит среди всех остальных точно такая же. So anyone who came into the room after that, they saw that all the candles were equal. И если кто-то зайдет в этот момент в комнату, то они увидят, что все свечи одинаковые. But I was there before the candles were lit. Но я был в этой комнате до того, как они горели. And it was Govinda who lit all the other candles. И именно Говинда зажег все остальные свечки. So that's what you should tell people. Вот так вот ты можешь говорить людям. Oh, Narada Muni was so happy. Hare Krishna, Hare Krishna. И Нарада Муни начал петь Хари Кришна. And so he wrote a book called the Narada Bhakti Sutras. И Нарада написал книгу, которая называется Нарада Бхакти Сутра. And he traveled all over the universe spreading this message of Bhakti Yoga, Krishna Prema. И он путешествует по всей вселенной, распространяя Бхакти-йогу, науку о Кришне. So this is what I have learned, what Srila Prabhupada has taught me. Это то, чему я научился у Шрилы Прабхупады. And I'm sharing with you. И я делюсь этим с вами. He told me, whatever knowledge you've received from me, you share with others. И он мне сказал, какое бы знание ты у меня не получил, делись этим с другими. That was in November 1976 in Sri Vrindavan Dham. Это было в ноябре 1976 года в Шри-Вриндаван-Дхаме. So ever since then, I've been traveling and sharing all the knowledge that Prabhupada gave to me, sharing it with everyone else. И с тех пор я путешествую повсюду и делюсь тем знанием со всеми, тем знанием, которое я получил от Шрилы Прабхупады. Thank you for inviting me to come so that I could share with you the knowledge that Prabhupada gave to me so that I could fulfill his instruction that he gave to me. Большое спасибо, что пригласили меня сюда, и я получил возможность поделиться с вами тем знанием, которое я получил от Шрилы Прабхупады, и таким образом выполнить его наставления. Any questions? Вопросы? Громко и четко.
how during your spiritual practice changes your attitude toward material energy? How do I what? How changed your attitude toward material energy, material world? How did I change my perspective towards material energy? During your practice, bhakti yoga. Well, it's very clear that you can change your perspective on one thing when you understand another thing. Очевидно, что ваше восприятие одной вещи изменится после того, как вы поймете какую-то другую вещь. So you have to have something else to compare with. Чтобы сравнивать, у вас должно быть что-то, две вещи, чтобы между собой сравнивать. So I was born and grew up with a material perspective. Я родился и вырос в восприятии материального мира. But when I came to Krishna consciousness and accepted Prabhupada as my guru, Но когда я пришел в сознание Кришны и принял Прабхупаду в качестве гуру, he gave me a spiritual perspective. он дал мне духовный опыт. And when I compared spiritual to the material, then it was very clear to me that the spiritual was superior. И когда я сравнил свой материальный опыт и духовный, было совершенно очевидно, что духовный опыт гораздо лучше. So it's normal for any person, when they come across something superior, to give up that which is inferior. И совершенно естественная вещь, когда человек встречает что-то лучшее, он отказывается от того, что хуже. I'll give you an example. Приведу пример. Let's think about a cook. Скажем, повар. And this cook is famous for his preparation. И этот повар знаменит какими-то своими блюдами. And he has all the best pots and pans for cooking. И у него есть лучшее оборудование кухонное для готовки. Now I come to him, И вот я обращаюсь к нему, and I would ask him, will you give up your pots and pans? I will give you whatever you want. You give me your pots and pans that you use for cooking, so I can use them for my cooking. давайте я возьму у вас все это ваше кухонное оборудование, дам вам другое кухонное оборудование. And he will say, no, И он скажет, фиг тебе. these are the best cooking utensils. You can't get anything better. I'm not giving them away. I'm keeping them. У меня самое лучшее оборудование, ничего ты не получишь. That's his perspective. Это вот его отношение. But then I say, well, I'm going to give you pots and pans made of solid gold. Но, допустим, я подхожу к нему, я дам тебе вот эти сковородки и все остальное, сделано из чистого золота. Will you give me your stainless steel pots and pans, and I'll give you my solid gold pots and pans? Поменяешь свои нержавеющие сковородки на мои золотые сковородки. Immediately he gives up his stainless steel to accept the gold. И он сразу же вцепится в это предложение. Because he knows the value of gold. Потому что надеюсь, что он знает ценность золота. He knows gold is superior to any other metal. Нет никакого более дорогого металла, нежели золото. So when we come to the spiritual path, И когда мы встаем на духовный путь, and we take up the process of devotional service, и мы начинаем процесс преданного служения, we continue on that path and we lose our attraction to the material. мы продолжаем свой этот духовный путь и теряем, и материальная жизнь теряет для нас привлекательность. Because we understand and experience the value of the spiritual energy. It's superior. И потому что наш опыт говорит, что духовная энергия, она более привлекательна, нежели материальная. So when we accept the superior, we're no longer interested in the inferior. И когда мы получаем что-то лучшее, мы теряем интерес к худшему. Okay? Так? Или не то? Вы хотели что-то другое услышать.
Вы сказали, что нам не нужно ничего, кроме любви к Кришне, но у меня ее нет. Где мне взять? Мы не можем дать ничего Кришне, кроме любви, но у нас нет ее. Откуда ее взять? Да? Okay, very good question. Очень хороший вопрос. I have no love. У меня нет любви. This is true. Это так. We don't have very much love. У нас не так уж и много любви. What we have is lust. Но у нас есть вожделение. What we have is desire. И у нас есть желание. But you develop love Но вы развиваете любовь. when you have children. Когда у вас есть дети, The Grihastha ashram is the best ashram because as soon as you have children, you learn what is unconditional love. чем хорош грехастха ашрам, если у вас появляются дети, вы начинаете учиться безусловной любви. And you'll do anything for your child. И вы делаете все возможное для своих детей. Even you'll risk your life to save the life of your child. Вы даже пожертвуете своей жизнью, чтобы спасти жизнь детей. But we all have a little bit of love. Но у каждого есть хоть немножко любви. And that love is our energy. И эта любовь, это энергия наша. Whatever you do energetically, that's your love. И что бы вы ни делали, вкладывая энергию, это является проявлением любви. So a businessman gives all his energy to his business. He loves business. Деловые люди отдают всю свою энергию зарабатыванию денег. A cook gives all his energy to cooking lovely preparation. Повар отдает всю свою энергию, чтобы приготовить хорошее блюдо. A musician gives all his energy to playing his instrument. Музыкант отдает всю энергию игре на инструменте. So you want to give love to Krishna, then give all your energy to Krishna, chanting his holy name. Если вы хотите отдать свою любовь к Кришне, свою энергию Кришне, воспевайте свое имя. In the kirtan, you just give all your energy. В киртане вкладывайте в него всю свою энергию. And that energy is your love. И эта любовь, эта энергия будет любовью. And if you don't give all your energy, Но если вы не вкладываете всю свою энергию, it means you're not giving your love. это значит, что вы не отдаете свою любовь. Think about it. You have energy, and that is your expression of love for Krishna. Подумайте об этом. Вы отдаете свою энергию, таким образом вы отдаете Кришне свою любовь. You understand? Понимаете, да? It's clear? Понятно? Hare Krishna. Харе Кришна. Еще вопросы? Вы сказали, что мы не должны грешить. И что имеется в виду под грехом? Что мы не должны делать? Everybody knows what is right and what is wrong. Каждый знает, что правильно и что неправильно. You also know. Вы тоже знаете. In terms of spiritual life, В терминах духовной жизни anything that is not for the service of Krishna, все, что не имеет отношения к служению Кришне, but is for my own service, а все, что делается ради меня любимого, is considered by the saints святые считают to be sinful. грехом. This is the highest understanding. Но это самое такое продвинутое понимание. Why is it sinful? Почему это греховно? Because to an ordinary person, they think, well, I'm doing good for humanity, I'm helping my family, I'm helping people, I'm not doing anything sinful. Потому что обычно люди считают, ну вот я делаю какие-то хорошие вещи для моей семьи, для государства, для человечества, что тут греховного.
But if you're not dedicating your life to the service of Krishna, Но если вы не посвящаете всю свою жизнь служению Кришне, then you will take birth again. вы получите новое рождение. And that will be very painful for you. И это мучительный процесс. Because when you take birth in that new baby body in your next life, Если вы получаете новое тело, как ребенок, you forget everything. вы забываете обо всем. You have to spend 1 year just to learn how to walk. И вы учитесь ходить целый год. 2 years to learn how to talk. 2 года вам потребуется, чтобы начать говорить. You have to learn how to dress. Потом вам нужно будет учиться одеваться. You have to go to school and learn your alphabet. А потом отправляйте в школу, изучать алфавит. You spend the first 20 years of your new life learning everything you already knew in your past life. И первые 20 лет своей жизни вы начинаете изучать заново то, что уже знали в предыдущей жизни. And you do this birth after birth after birth. И все это жизнь за жизнью, жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. So the saintly people, they consider that sinful life because you're harming yourself. И поэтому святые, они относят эту деятельность греховной, потому что вы причиняете вред самому себе. Out of ignorance, we're kept in darkness. И из-за невежества мы остаемся во тьме. We don't know what is the proper use and value of the human form of life. Мы не знаем, в чем заключается настоящая ценность и правильное использование человеческой формы жизни. Which is to show gratitude to Krishna for everything he's done for us and to reciprocate and do something for him for a change. И необходимо благодарить Кришну за все, что Он дал нам, и сделать что-то для Него. So for example, supposing you in your family, your father doesn't take care of the family. Представьте, вот в вашей семье, да, отец не заботится о семье. He likes to gamble. Он, скажем, игрок, He's always drunk. постоянно пьяный, He's chasing after other women. гоняется за женщинами. He doesn't take care of his son, you. И совсем не заботится о вас, своем сыне. How do you feel about him? Что вы будете о нем думать? Because I grew up in such a situation. У меня была похожая ситуация. My mother had to take care of the family. О семье заботилась моя мать. And I held a negative feeling towards this so-called man who was supposed to be my father, but never did anything to help me in my life when I was a child. У меня не было добрых чувств по отношению к этому человеку, который, предполагалось, должен заботиться о семье, но совершенно не выполнял никаких своих обязанностей. Now Krishna is your father. He's everyone's father. Кришна ваш отец и отец каждого. And he's doing so much for us, and we don't even reciprocate. И Он делает для нас все, что может, а мы не отвечаем Ему вообще никаким образом взаимностью. I'm only interested in what I want. Меня интересуют только мои хотелки. And that's just like the father who's only interested in what he likes and not to raise his family and protect his wife and children. Подобно отцу, который интересуется только своими какими-то желаниями и не заботится о семье и детях. Did I answer your question? Ответил на ваш вопрос? Okay. Что же вы хотели услышать? Too much information running through my brain. Too much information driving me insane. Слишком много информации входит в мой мозг, слишком много информации сводит меня с ума. So you think about it. Ну, просто подумайте на эту тему.
Thank you. Very nice question. Спасибо, хороший вопрос. Давайте поблагодарим юного Ваясаки прабху за киртаны удивительные, за общение, которое он дает нам здесь, в Санкт-Петербурге. Thank you very much. I hope you again and again in St. Petersburg. You like it here in St. Petersburg? Do you like St. Petersburg? Do you like St. Petersburg? Do I like what? In St. Petersburg, in our city. Oh, St. Petersburg is the most beautiful place. We love it here. Замечательное, красивое место, мне так понравилось здесь. We love it. Замечательное, The прекрасное, people are so wonderful. удивительно. The city is so beautiful. Очень красивый город. Already this is like our second home. Это просто мой второй дом. У нас есть одно объявление. Дорогие друзья, наконец-то мы сняли наш центр, Гаор он также называется. И мы приглашаем вас туда. Вот. Особенно по будним дням мы хотим, чтобы были вечерние программы каждый вечер. И это недалеко от Фрунзенской, буквально минут 7 пешком. А воскресные программы мы продолжим здесь, в этом более просторном зале проводить. И я попрошу даже Романи Прабху сделать какие-то объявления. Или, по крайней мере, ты встань. И если кто-то хочет помочь, там надо что-то покрасить, где-то недельку нам надо потратить на ремонт, что-то обновить, то, пожалуйста, можете подойти к Романи Прабху как главному администратору. Харе Кришна, тогда, пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться особенно к Прабху. Нам нужна сейчас помощь, в общем-то, для того, чтобы этот центр, надо покрасить стены, сделать пол и так далее. Если также, допустим, у нас с мебелью некоторые сложности есть. У нас, помните, скамейки были в Гауре, мы хотим их отшкурить, залатить, лаком покрыть. Если у кого-то есть, да, есть. Если у кого-то есть такая возможность помочь с этим, то можно прийти ко мне, и нам прямо сейчас необходимо это служение делать, если кто-то может помочь в ремонте и реставрации. Спасибо.